හැම දිනකටම පෙරවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි තාමත් කතා කරන්නේ සංගීති සූත්‍රය. සංගීති සූත්‍රයේ 6 ගානේ තියෙන ඒවා ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ ධාතු 6 ගැන. ධාතු 6 කිව්ව ගාම දැන් මෙහි ඉන්න නම් ගොඩාක් සැරයක් ඒක අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැමෝම වගේ දන්නවා. ධාතු 6 කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒ ගැන තමයි දැන් කතා කරන්නේ. Everyone Sarana, everybody, with the permission of the Venerable Sangha, we are going to continue our reading of the long discourses, Sutta 33, the chanting together of Sangiti Sutta. Now we are in the group of 6 things and we came to the 6 elements. Now because most people here have been a long time Buddhist and so on, they have probably heard many times what the 6 elements are about, but nevertheless, we are going to talk about the 6 elements. දැන් නිකම්ට කියන්න බලන්න ධාතු 6 මොනවද So කියලා. is there anybody willing to list the 6 elements? Earth, water, fire, wind, space, and consciousness. Yes. But when you say earth, water, fire, without the word dhatu, it can give you another impression. What impression is it? No, if you say earth element, this is the best way to say it. If you say earth, some people might think this earth. But isn't this earth also Patavi Dhatu? It also Patavi, Apo, Tejo, Vayo, Akasa. All the 5 dhatus are there In the earth. in the earth. Yes. එතකොට මේ Even consciousness, is it? consciousness is there if beings are there. If beings are not there, then there is no consciousness element. එතකොට ඔන්න දැන් ධාතු 6යි ඒක තමයි මේකෙදි කියන්නේ සූත්‍රයේ කියන්නේ ධාතු 6කි. ච ධාතු පඨවි ධාතු ආපෝ ධාතු තේජෝ ධාතු වායෝ ධාතු ආකාශ ධාතු විඥාන ධාතු. So there are 6 elements, dhatu, and that is the earth element, water element, fire element, wind element, space element, and consciousness element. ඒ වචනවල තේරුම් අටුවාව කියලා තියෙනවා පඨවි ධාතු කියන්නේ පිහිටි ධාතු. එහෙනම් පිහිටීමේ ස්වභාවය එතන දැරීමේ ස්වභාවය වගේ එකක් තියෙනවනේ ඒකට කියන්නේ පඨවි ධාතු. It's like solidity. Solidity නෙවෙයි. base element. Okay. එතකොට ආපෝ ධාතු කියන්නේ බඳින ධාතු. එකිනෙක අලවන සම්බන්ධ කරන බඳින ධාතු තමයි ආපෝ. තේජෝ ධාතු කියන්නේ පැසෙන ධාතු. පරිපාකයට යවන පැසවන ධාතු තමයි. So the fire is like burning or consummation. වායෝ ධාතු කියන්නේ පුම්බවන ධාතු. And that's like vibration. Vibration or Movement. පුම්බනවා කියන්නේ ලොකු කරනවා. Swelling. swelling, swallowing, swelling. ඊට පස්සේ Expansion. ආකාශ ධාතු කියන්නේ අස්පර්ශ ධාතු. ස්පර්ශ කියලා එකක් තියෙනවානේ. අස්පර්ශ කියන්නේ ස්පර්ශ වෙන්නේ නැහැ. ස්පර්ශ නොවීමේ ධාතුව තමයි ආකාශ ධාතු කියන්නේ. And the space element is called untouchable element. විඥාන ධාතු කියන්නේ දැනගන්නා ධාතු. දැනීම නැමැති ධාතුවක් තියෙනවානේ ඒකට කියනවා විඥාන ධාතු. Consciousness element is called the element of knowing or like recognizing. මේ ධාතු 6න් තමයි මේ සත්වය හැදිලා තියෙන්නේ. පුද්ගලයෝ හැදිලා තියෙන්නේ මේ ධාතු 6න් තමයි. So beings are made out of these 6 elements. පුද්ගලයෝ සත්වයෝ නොවනේව හැදිලා තින්නේ ධාතු 5න්. And other, so if we say inanimate things, I don't think. No, inanimate නෙවෙයි. Beings are made out of 6 elements. That's one I said. Not beings,
are made out of 5 elements, non-beings. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපිව මේ මිනිස්සුනේ අපි මේ ටික දෙන අපි හැදිලා තියෙන්නේ ධාතු 6කින්. මේ මේසේ පුටුව කණුව පොළව ගස්වැල් ඒවා හැදිලා තියෙන ධාතු 5කින්. So things that are not humans or not animals in our normal world are made out of these 5. That is the 6 minus the consciousness element. ආකාශ ධාතු. ආකාශ ධාතු කියන්නේ ඉඩ කියන එක. දැන් අනිත් ධාතු 4 තියෙන්නේ ආකාශ ධාතුව තුල කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒක ආකාශ ධාතුව තමයි අනිත් ධාතුන්ට ඉඩ ලබා දෙන්නේ. So you can say that the space element gives space to the other 4, or that the other 4 find their kind of working or manifestation within the space element. එතකොට මේ ගැන ඍජුවම බුදුරජාණන් දේශනා කළා තියෙනවා තව කරුණ වර්ගයක් ධාතු විභංග සූත්‍රය. දැන් හැබැයි දැන් මෙහෙම මේ ධාතු කියලා කිව්වට අපේ ඇස් වලට පේන්නේ මේ ධාතු ඒ විදිහටම. ඇස් වලට පේන්නේ ඔය පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වල තියෙන වර්ණය කියලා ස්වභාවය. අන්නේ වර්ණ ධාතුව විතරයි ඇහැට පේන්නේ. So, but these elements are not observable by the eye, but I can observe or perceive or kind of register. Register is color, sorry. And this is like a kind of derived element out of the 4. ඒ වුණාට ඇහැට පේන දේවල් උපයෝගී කරගෙන මේ ධාතු 4 අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ධාතු පහම. With the help of the eye and seeing, eyes and seeing, we can get kind of understanding of the 5 elements. මේ ඇහැ උපයෝගී කරගෙන විතරක් නෙවෙයි කන නාසය දිව කය මනස කියන මේ ඔක්කොම ඉන්ද්‍රියන් උපයෝගී කරගෙන මේ ඉතුරු ධාතු ටික එක ධාතු 6ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා අනිත් ඉන්ද්‍රියන් පාවිච්චි කරලා. So likewise it's the same for the other senses. So with the help of the ear, nose and so on, we by using our senses we can get some kind of understanding of this area. දැන් මේ ධාතු විභංග සූත්‍රය කියවුවහම ওই ධාතු ගැන බුදුරජාණන් දේශනා කරලා තියෙන තව ස්වරූපයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. So if we read the Dhatu Vibhanga Sutta or exposition on elements, from Majjhima Nikaya, we can get some more understanding about this. Yes. ධාතු විභංග සූත්‍රය මම කියවන්නේ. හරිද? Thus have I heard. On one occasion, the Blessed One was wandering in the Magadhan country and eventually arrived at Rajagaha. බුදුරජාණන් වහන්සේ මගධ රටේ රජගහ නුවරට පැමිණියා. There he went to the potter Bhaggava and said to him. Bhaggava කියන අර වළං හදන එක්කෙනා ගාවට ගිහිල්ලා මෙහෙම කිව්වා. If it is not inconvenient for you, Bhaggava, I will stay one night in your workshop. ඔයාට කරදරයක් නැත්නම් මම ඔයාගේ වැඩපොලේ දවසක් රැයක් ඉන්නම් කියලා කිව්වා. It is not inconvenient for me, Venerable Sir, but there is a homeless one already staying there. මට නම් කරදරයක් නෑ ස්වාමීනි, නමුත් තවත් තාපසයෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා. If he agrees,
Then stay as long as you like, Venerable Sir. ඉතින් ඒ තාපසයාට එකඟ නම් එයා එකඟ නම් ඔබ වහන්සේ ඉන්න කැමති තාක්කල්. Now there was a clansman named Pukkusati who had gone forth from the home life into homelessness out of faith in the Blessed One. එතකොට මේ පුක්කුසාති කියන ඇත්තේ මේ පුක්කුසාති රජුරෝ ඊගේ අතහැරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මහාන වෙලා ඇවිල්ලා හිටියා. And on that occasion he was already staying in the potter's workshop. ඒ පුක්කුසාති රජුරෝ මහාන වෙලා ඇවිල්ලා මේ ඒ වැඩපොලේ හිටියා කුඹල්හලේ. Then the Blessed One went to the Venerable Pukkusati and said to him, බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහිල්ලා ඒ පුක්කුසාති ගාවට තාපසයා ගාවට මෙහෙම කිව්වා. If it is not inconvenient for you, Bhikkhu, I'll stay one night in the workshop. ඉතින් ඔබට කරදරයක් නැත්නම් මමත් මේ වැඩපොලේ රැයක් ඉන්නම් කියලා කිව්වා. The potter's workshop is large enough, friend. Let the Venerable One stay as long as he likes. එතකොට පුක්කුසාති රජුරෝ කිව්වා මේකේ ඇති තරම් ඉඩ තියෙනවා. ඔයා කැමති විදිහට ඉන්න කියලා. Then the Blessed One entered the potter's workshop, prepared the spread of grass at one end and sat down, folding his legs crosswise, setting his body erect and establishing mindfulness in front of him. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩපොළට ඇතුල් වෙලා පිදුරු ටිකක් දාලා ඉන්න තැනක් හදාගෙන පළක් බැඳගෙන වාඩි වෙලා කය ඍජු කරගෙන සිහිය පෙරටු කරගෙන පිහිටුවා ගත්තා. Then the Blessed One spent most of the night seated in meditation. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොඩක් රැ වෙනකන් භාවනා කර කර හිටියා. And the Venerable Pukkusati also spent most of the night seated in meditation. එතකොට පුක්කුසාති ගොඩක් වෙලා ඒකම භාවනා කර කර හිටියා. Then the Blessed One thought, ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතුවා, this clansman conducts himself in the way that inspires confidence. දැන් මේ තාපසයා නැත්නම් මේ කුලපුත්‍රයා බොහොම හොඳින් පවතිනවා. හොඳට මේ කය පවත්වනවා. Suppose I were to question him. මම යාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් හොඳයි. So he asked the Venerable Pukkusati. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා පුක්කුසාතිගෙන්, under whom have you gone forth, Bhikkhu? ඔයා කා වෙනුවෙන්ද කා ළඟද මහාන වෙලා ඉන්නේ? Who is your teacher? කවුද ඔයාගේ ගුරුවරයා? Whose dhamma do you profess? කාගේ ධර්මයද ඔබ පිළිපදින්නේ? Friend, there is the recluse Gautama, the son of the Sakyans, who went forth from a Sakyan clan. එතකොට කිව්වා මිත්‍රයා මේ ගෞතම කියලා නැත්නම් ගෝතම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා පැවිද්දෙක්. මේ ශාක්‍ය පුත්‍රයෙක් ශාක්‍ය කුලයෙන් නික්මිලා පැවිදි වෙච්ච අන්න එයා තමයි මේ එයා වෙනුවෙන් තමයි මම මහණුනේ කියලා. එහෙම මම කිව්වේ නෑ. ඊට පස්සේ කියනවා now a good report of that blessed Gautama has been spread to this effect. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන මෙන්න මේ විදිහේ හොඳ නමක් පැතිරිලා තියෙනවා. That Blessed One is accomplished, fully enlightened, perfect in true knowledge and conduct, sublime, knower of worlds, incomparable, leader of persons to be tamed, teacher of gods and humans, enlightened, blessed. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහංගේ සම්මා සම්බුද්ධය විද්‍යාචාර සම්පන්න ආදී වශයෙන් කිව්වා. I have gone forth under the Blessed One. මම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ යටතේ එහෙම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් තමයි පැවිදි වෙලා ඉන්නේ.
That blessed one is my teacher. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මගේ ගුරුවරයා. I profess the Dhamma of that blessed one. මම මේ බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මය තමයි පිළිගන්නේ, පිළිපදින්නේ. But bhikkhu, where is that blessed one? ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නෝ ඒ බුදුරජාණන්සේ කොහෙද ඉන්නේ? බුදුරජාණන්සේම යහන්නේ. Accomplished and fully enlightened, now living. ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන්සේ කොහෙද දැන් ජීවත් වෙන්නේ කියලා අහනවා. Now it is it comes, go like this, last we finish until you come to the last point. Don't worry, all these things belongs to Dhamma. Very good. No, it's very good. I can also practice my Sinhala English, so I am very happy. First of all, it doesn't make sense that the blessed one could sit and have this person's thought. All these things. No, what are the next one? That he sits, that he don't bend over, maybe just like that. Because it's a thing, to let me have a, it's not difficult for even Arthur, let alone do it. It's a meditation. Because of this person's thought. It doesn't make, for amateurs like us, it makes sense. Now, there are newcomers now. For them, this is good. For all meditators, no use probably. But No, for I new think meditators, it is good. This sutta is extremely good for everybody. Anyway, if you So anyway, we listen it, finish at the point where the Buddha asks him, do you know where the Buddha is? එතකොට ඊට පස්සේ එතකොට අහනවා දැන් ඇහුවානේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහෙද දැන් ඉන්නේ කියලා. බුදුරජාණන්සේම යහන්නේ ඈ. There is friend a city in the northern country named Savatthi. උතුරු ප්‍රදේශයේ සාවත්ති කියලා නගරයක් තියෙනවා. The blessed one, accomplished and fully enlightened, is now living there. බුදුරජාණන් දැන් ඉන්නේ හේයි කියලා කියනවා. කවුද කියන්නේ? පුකුසාති. But bhikkhu, have you ever seen that blessed one before? ඔයා කවදා හරි මේ බුදුරජාණන්සේ දැකලා තියෙනවද කියලා අහනවා. Would you recognize him if you saw him? බුදුරජාණන්සේ දැක්කොත් ඔයා අඳුර ගන්නවද බුදුරජාණන්සේ කියලා අහනවා. කවුද අහන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේමයි අහන්නේ. No friend, I have never seen that blessed one before. මම මේ බුදුරජාණන්සේ මීට කලින් දැකලා නැහැ. Not would I recognize him if I saw him. බුදුරජාණන්සේ දැක්කොත් මම අඳුරගන්නෙත් නැහැ. Then the blessed one thought, ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ හිතුවා මෙහෙම. This clansman has gone forth from the home life into homelessness under me. මගේ යටතේ තමයි නැත්නම් මා නිසා තමයි මෙයා මහාන වෙලා තියෙන්නේ. Suppose I were to teach him the Dhamma. මෙයාට ධර්ම දේශනා කරනවා නම් හොඳයි. So the blessed one addressed the venerable Pukkusati thus. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට පුක්කුසාතිට ආමන්ත්‍රණය කළා. Bhikkhu, I will teach you the Dhamma. භික්ෂුව මම ඔබට ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. Listen and attend closely to what I shall say. මං කියන දේට හොඳට ඇහුම්කන් දෙන්න. Yes friend. එහෙමයි මිත්‍රයා කියලා පුක්කුසාති උත්තර දුන්නා. The venerable yes friend, the venerable Pukkusati replied. The blessed one said this. Sir බුදුරජාණන්සේ මෙහෙම කිව්වා. Bhikkhu, this person consists of 6 elements. මෙන්න මේකයි මට කියන්න ඕනේ. මොන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා භික්ෂුව මේ පුරුෂයා කියලා කියන්නේ ධාතු 6ක්. ඒතර මේ පුරුෂයෝ කියලා කියන්නේ ස්ත්‍රීන් කියන්නේ ධාතු 6ක්. අන්නේ ධාතු 6 තමයි ඔය දැන් අපි කිව්වේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ විඤ්ඤාණ. අන්නේ ධාතු 6ට තමයි මේ පුරුෂයෝ කියලා කියන්නේ ස්ත්‍රීන් කියලා කියන්නේ සත්තු කියන්නේ දෙයියෝ කියන්නේ ප්‍රේතයෝ කියන්නේ නිරිසත්ත්වයෝ කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්මයෝ කියන්නේ මේ ධාතු 6ට තමයි. So that's the point why we are reading the sutta, because the Buddha started with saying that this person is made out of these 6 elements. So what we call a guy or a girl or a human or a ghost or an animal, a worm, an elephant, a deva, a brahma, a meti, not one, so it's just combination of these 5 elements.
දැන් අරූපාවචර බ්‍රහ්මයන්ගේ පහක් නෑ එකක් තියෙනවා. So except for the Asanya Satta and Arupa and the material spheres, all what we call beings are composed of these five. Sorry, six. six Six. elements. Five plus consciousness. Oh. දැන් සත්වය නොවන ටික 5 elements. So those that are not being considered as beings, they are out of the five. That is meaning the all the others minus the consciousness element. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ දැන් මහ පොළොව, මුහුද, ඉර, හඳ, තාරකා, විශ්ව, ගැලැක්සිස්, මිල්කි වේ, ඇටම්, සෙල් ඔය මොන නම් වලින් කිව්වත් අර පහ තමයි ඒ ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ හැර තියෙන්නේ consciousness element. So things, if we start from the atom and cells and go up to the big ones like the planet Earth or water or the mountains or even the sky or even the sun and like galaxies or the whole of the physical universe, that's just a combination of the five elements. It has කියනවා because this person consists of 6 elements, 6 bases of contact. ස්පර්ශ ආයතන 6ක්. පුරුෂයා කියලා කියන්නේ ස්පර්ශ ආයතන 6ක්. And 18 kinds of mental explorations. 18ක් වූ මනෝපවිචාර. මනෝපවිචාර 18ක්. එන් හිතේ හැසිරීම් 18ක්. And he has 4 foundations. ඔහුට පදනම් 4ක් තියෙනවා. The tides of conceiving do not weep over one who stands upon these foundations. ඒක මට සිංහලෙන් කියන්න අමාරුයි ටිකක්. The tides of conceiving do not sweep over one who stands upon these foundations. පදනම්. If you stand on these foundations, the conceiving is like water cannot like overrunning. So if you stand on those 4, they cannot like do something. That's the meaning. ඒ කියන්නේ මේ පදනම් හතරේ පිහිටිය යුතුයි කියන එකයි. පිහිටුනොත් අර මඤ්ඤණා අර exploration I don't know what the Sinhala word for the exploration cannot like ගලවන්න බෑ. And when the tides of conceiving no longer sweep over him, he is called a sage at peace. Yes, sage at peace. One should not neglect wisdom, should pursue truth, should cultivate relinquishment, and should train for peace. This is the summary of the exposition of the 6 elements. ඒ කියන්නේ අර පඤ්ඤාදිස්ථාන, සත්‍යාදිස්ථාන, උපසමාදිස්ථාන කියලා ඔන්නම අදිස්ථාන 4ක් වෙනවා. ඒ අදිස්ථාන 4න් යුක්ත වූ ඒ පුද්ගලයා තමයි රහතුන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. කියන කාරණාව තමයි ඒක හරියටම මේ මට අර මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 3 පොත ගේන්නකො. ඉතින් ඔන්න දැන් ධාතු 6 මේ පුද්ගලයා කියන්නේ නැත්නම් පුරුෂයා කියන්නේ ධාතු 6ක් කියලා කිව්වේ ඔන්න ඕක ගැනයි කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. ඒ කියන්නේ ඒ ධාතු 6 කියන එක හුදෙක් ධාතු 6 විතරක්ම නෙවෙයි. ඒ ධාතු 6 පිළිබඳ අවබෝධය සමග ඒ පුද්ගලයා රහතුන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කාරණා තමයි අර අන්තිමට කිව්වේ. රහතුන් වහන්සේගේ ස්වභාවය තමයි අර සත්‍යාදිෂ්ඨාන, පඤ්ඤාදිෂ්ඨාන, උපසමාදිෂ්ඨාන ආදී වශයෙන් කිව්වේ. 11 වගේ. 12. හරි.
So what are the things that you should not neglect the wisdom? What are those things after? Now it is said 18 and he has 4 foundations. The tides of conceiving do not sweep over one who stands upon these foundations. And when the tides of conceiving no longer sweep over him, he is called a sage at peace. One should not neglect wisdom, should perceive truth. Preserve. Okay. Preserve truth. Yes. Perceive truth. Preserve. Preserve. Like you have food preservatives. Like protect. Keep it. Yeah. Protect it. Truth. Should cultivate relinquishment and should train for peace. This is the summary of the exposition of 6 elements. तर 6 element කිව්වහම ධාතු 6 කිව්වහම ඒ ධාතු 6 විතරක්ම නෙමෙයි. ඒ හා බැඳුණු තව ලොකු ධර්ම කොටාසයක් තියෙනවා. But this also says it is the summary. It's from that because it's called summary. That kind of implies there is something like exposition which might go to cut like much more deep, like greater lengths explaining those things. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ කියන ඔන්න දැන් මෙහෙමයි සිංහලෙන් තියෙන්නේ. භික්ෂුව මේ පුරුෂයා කියලා කියන්නේ ධාතු 6ක්. ස්පර්ශ ආයතන 6ක්. මනෝපවිචාර 18ක්. 4 ප්‍රතිෂ්ඨා ඇත්තේ. ඔහුට පිහිටීම් 4ක් තියෙනවා. යම් අදිෂ්ඨානයක පිහිටියෙහුට උත්සන්නෝ තෘෂ්ණාදී මඤ්ඤණාව නොපවතිද්ද. යම් අදිෂ්ඨානයක පිහිටි කෙනෙක්ට තෘෂ්ණා ආදී මඤ්ඤණා කියලා කියන්නේ තණ්හා දිට්ඨි මාන ඒව නැද්ද? ඒ 4 අදිෂ්ඨානයෝ ඒවා අදිෂ්ඨාන 4. උත්සන්නෝ මඤ්ඤණාව නොපවත්නා කල්හි සිනාශ්‍රව මුනිතම උපසාන්තයයි කියනු ලැබේ. අරහත් ඵල ප්‍රඥා ප්‍රතිවේදයේ පිණිස සමාධි විදර්ශනා ප්‍රඥාෙහි අප්‍රමත්ත වන්නේය. වාක් සත්‍ය රක්නේය. ක්ලේශ පරිත්‍යාගයේ වඩන්නේය. ඒ මහන ක්ලේශෝපසමෙහි හික්මෙන්නේයයි ශබ්දාතු විභංගයාගේ මේ ಉದ್ದೇಶයයි. ඒක ටිකක් එකපාරට කිව්වට තේරෙන්නේ නැති ගැඹුරු කාරණාවක්. දැන් පාලියෙන් බලන්න ධාතුරණ පිටුපුරි පස්සන යත්තටිතම් මඤ්ඤුස්සව අනප්පවත්තති. යම් තැනක පිහිටියෙකුට මඤ්ඤණාවන් නොපවති. මඤ්ඤුස්සවේ කෝපන නප්පවත්තමානේ මුනි සන්තෝති උච්චති. මඤ්ඤණාවන් නොපවත්නා කල්ලි මුනිවරයා ශාන්තයයි කියනු ලැබේ. පඤ්ඤං නප්පමජ්ජය. ප්‍රඥාවේ අප්‍රමාද වන්නේය. සච්ච මනුරක්කේය. සත්‍ය රකින්නේය. ඡාගමනු බ්‍රූහේ. ත්‍යාගී පීඨා සිටින්නේය. සාන්තිමේව සෝ සික්කේයාති. හෙතෙමේ එකල්ලි ශාන්ත භවෙහි හික්මෙන්නේය. අයමුද්දේශෝ ච ධාතු විභංගය. මේ තමයි ධාතු විභංගේ සාරාංශය කියලා ඔන්න ඊට පස්සේ විස්තර කරනවා. පඤ්ඤාදිෂ්ඨාන, ඡාගාදිෂ්ඨාන, උපසමාදිෂ්ඨාන. It may be explained later on also. ඒවා දැන් හැබැයි සූත්‍රයේ අගට ඒවා විස්තර කරන්නේ. ප්‍රඥාදිෂ්ඨාන, සච්චාදිෂ්ඨාන, ඡාගාදිෂ්ඨාන, Some pieces. something It says not negligent about wisdom, protecting the truth, doing the chaga and the sikha of santi, of peace. Those are. But ඒක හරියට මේ 1 2 3 4 කියලාම පේන්නේ නැහැ මෙතන. They put it with the commentary explanation to it. දැන් මෙතන පාලිය කියුවත් බලමු. පඤ්ඤං නප්පමජ්ජය. සච්ච මනුරක්කේ. ඡාගමනු බෝහේ. සම්තිමේව සෝ සික්කේ. අන්නේ 4 තමයි කියන්නේ.
But do you think those are the four bases? Because it's not completely evident that the four bases that are mentioned before are those four. ඒක මේ අපි සූත්‍රයේ ඉදිරියට කියලා බලමු මොකද්ද So මේ. anyway, that's the Buddha. එතන තියෙන චතුරාදිඨානෝ අයම් බික්කු පුරිසෝ තිතිකෝ පඤ්ඤාදිඨානෝ සච්චාදිඨානෝ චාගාදිඨානෝ උපසමානද. ඒ හතර වන්දිනවා අපේ. අදිෂ්ඨාන හතර කියන්නේ ඒ හතර. පඤ්ඤාදිෂ්ඨාන, සච්චාදිෂ්ඨාන, චාගාදිෂ්ඨාන, උපසමාදිෂ්ඨාන. So later in the sutta when the Buddha explains, it's these four things that are explained as the four bases that make you withstand the concealings. That is the wisdom, truth or truthfulness, renunciation or giving up, and peacefulness. දැන් ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් විස්තර කරනවා. Bhikkhu, this person consists of 6 elements. So it was said, භික්ෂුව මේ පුරුෂයා යනු ධාතු 6ක් කියලා කිව්වා. And with reference to what was this said? එහෙම කිව්වේ මොකක් ගැනද? එහෙනම් මොකකට සම්බන්ධවද? There are the earth element, the water element, the fire element, the air element, the space element, and the consciousness element. So it was with reference to this that it was said, Bhikkhu, this person consists of 6 elements. අන්නේ ගැන තමයි කිව්වේ මේ පුරුෂයා කියලා කියන්නේ ධාතු 6ක්. මොකක් ගැනද? එහෙම කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ විඥාන කියන එක ගැන සලකලා තමයි පුරුෂයා කියලා කියන්නේ ධාතු 6ක් කියලා කියන්නේ. මේක පැහැදිලි නේද? දැන් මේව මොකක්වත් අපිට හැබැයි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට විශේෂ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මිනිස්සු ධාතු 6ක් කියලා හිතන්නේ නැහැනේ. සාමාන්‍ය මිනිස්සු හිතන්නේ කොහොමද? මම අම්මා තාත්තා මල්ලි අයියා නංගි අක්කා පුතා දුව කියලා හිතනවා මිස හාමුදුරුවෝ ලොකු හාමුදුරුවෝ පොඩි හාමුදුරුවෝ කියලා හිතනවා මිස ධාතු 6ක් කියලා කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ. Quattro formaggi and Hawaiian. No. Quattro formaggi is some kind of pizza. So Damarkitam was saying this is normal people don't think that way. So even though the Buddha says a being is 6 elements really, when we go or normal people go about living, they think this is my mother, my father, this is brother, sister, husband, wife, children, even my enemy. Enemy and even me, myself. And myself. Myself. We don't think this is the earth element and this is the consciousness element and so. අපි එලිමන්ට් කියලා හිතන්නේම නැහැ. අපි හිතන්නේ මම මගේ අහවලා අරයා මෙයා පොඩි මෙක්කෙනා ඉඳන් ලොකු මෙක්කෙනාට එනකන් ඒ පුද්ගලයෝ වශයෙන් ජනාධිපතිගෙන් ඉඳන් හිඟන්නට යනකම්ම ඒ පුද්ගලයෝ සත්වයෝ වශයෙන් තමයි හිතන්නේ. ධාතු කියලා හිතන්නේ. So thinking me and mine and small or big and influential, not influential, from the poorest beggar to the most important president, we don't think about those in terms of just combination of 6 elements. ඒගොල්ලෝ දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ ඒගොල්ලෝ කොහොමද බුද්ධ ආගමට අනුව 6 එලිමන්ට් තමයි. And according to Buddhism, even like divine beings and Brahmas, they are still just the combination of the 6 elements. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් කියනවා because this person consists of 6 bases of contact. So it was said මේ පුරුෂයා කියලා කියන්නේ ස්පර්ශ ආයතන 6ක් කියලා කිව්වා. මෙන්න මේක හින්දායි එහෙම කිව්වේ. මොකද්ද? And with reference to what was this said? මොකක් හින්දාද එහෙම කිව්වේ? There are the base of eye contact. ඒ කියන්නේ චක්කු සම්පස්සේ. නැත්නම් චක්කු සම්පස්සේ. The base of ear contact, the base of nose contact, the base of tongue contact, base of body contact, and the base of mind contact. So it was with reference to this that it was said, Bhikkhu, this person consists of 6 bases of contact. මේ ගැන තමයි කිව්වේ මේ පුරුෂයා කියන ස්පර්ශ ආයතන 6ක් කියලා. මොනවා ගැනද?
චක්කු සම්පස්සය, සෝත සම්පස්සය, ගාන සම්පස්සය, ජීවා සම්පස්සය, කාය සම්පස්සය, මනෝ සම්පස්සය. මෙන්න මේ ගැන තමයි ඒ කිව්වේ ස්පර්ශ ආයතන 6ක් කියලා කිව්වේ. Bhikkhu, this person consists of 18 kinds of mental exploration. මේ පුරුෂයා කියලා කියන්නේ 18ක් වූ මනෝපවිචාර. හිතේ හැසිරීම් 18ක්. So it was said, and with reference to what was this said? මොකක් නිසාද? නැත්නම් මොකක් ගැනද එහෙම කිව්වේ? On seeing a form with the eye, one explores a form productive of joy. One explore a form productive of grief. One explore a form productive of equanimity. ඇහෙන් රූපයක් දැකලා සෝමනස්ස සහගතව හිතනවා. එක්ක දෝමනස්ස සහගතව හිතනවා. එක්ක උපේක්ෂා සහගතව හිතනවා. So here they use what they call joy and grief, but they are what we did. Recently we did these 3 groups of 6 mental explorations, and those are the 18 mentioned here. And that is, in this other translation, somanasis means like mentally pleasant, and domanas means really mentally unpleasant, and upeka means equanimous or kind of neutral. ඒ වගේම ඇහෙන් රූප දැකලා ඒ තුන් ආකාරයට හිත හසුරවනවා වගේම කනින් ශබ්ද අහලත් සොම්නස් සාගතවත් හිතනවා, දොම්නස් සාගතවත් හිතනවා, උපේක්ෂා සාගතවත්. නාසයෙන් ගඳ සුවඳ දැනගෙන සොම්නස් සාගත, දොම්නස් සාගත, උපේක්ෂා සාගත. කයින් ස්පර්ශ, දිවෙන් රස විඳලත්, කයින් ස්පර්ශ විඳලත් හිතෙන් ධම්ම දැනගෙනත් සොම්නස් සාගතව හිතනවා එක්ක දොම්නස් සාගතව හිතනවා. එහෙම නැත්තම් උපේක්ෂා සහගතව හිතනවා. එහෙම නැත්තම් ආන්න ඒක තමයි මේ පුරුෂයා කියලා කියන්නේ 18ක් වූ මනෝපවිචාර කියලා කිව්වේ. So these 18 are whether you have experience coming through the eye, your ear, nose, tongue, body or mind. Based on that, the mind kind of wanders and thinks either on the nice or pleasant aspect, or the unpleasant aspect, or the neutral aspect. So like that, what we call a person is actually just these 18 mental explorations. ඊට පස්සේ නන්දදේව හාමුදුරුවෝ ලයිට් එකක් වගේ නෙමෙයි. It doesn't seem that it has come. There was one of these days there was supposed to be a power cut, but I don't know if it's today or later night. Did you get a message about a power cut coming? අපි මේ ටික අතහැරලා ටිකක් එහාට යන්නේ. ඒක ටිකක් අමාරුයි. නිකන් කියවන්නකෝ. Bhikkhu, this person has 4 foundations, so it was said. And with reference to what was this said? භික්ෂුව පදනම් 4ක් තියෙන එක්කෙනෙක් කියලා කිව්වා. කුමක් ගැනද එහෙම කිව්වේ? There are the foundation of wisdom, the foundation of truth, the foundation of relinquishment, and the foundation of peace. So it was with reference to this that it was said, Bhikkhu, this person has 4 foundations. One should not neglect wisdom, should preserve truth, should cultivate relinquishment, and should train for peace. So it was said, and with reference to what was this said? How bhikkhu does one not neglect wisdom? There are these 6 elements: the earth element, the water element, the fire element, the air element, the space element, and the consciousness element. දැන් මෙන්න මේ ධාතු 6 තේරුම් ගන්නවා නම් එයා ප්‍රඥාව රකින්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ප්‍රඥාව පිළිබඳ නොසැලකිලිමත් නොවන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒකයි කිව්වේ how bhikkhu does one not neglect wisdom. ඒතර wisdom කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ ධාතු 6 ගැන තියෙන ඥානය කියන එකයි. This part you didn't read. You just read there are these elements and what you didn't read what.
Yes, now I am going to read what are the elements. දැන් ඒ elements ගැන ඥානයක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි ප්‍රඥාව කියන්නේ. දැන් මොනවද elements කියන එක තමයි ඊගාට කියන්නේ. ධාතු කියන්නේ මොනවද කියලා දෙන්න තමයි යන්නේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ. What bhikkhu is the earth element? එතකොට මේ මොකද්ද මේ පඨවි ධාතුව කියලා කිව්වේ? The earth element may be either internal or external. ඒකයි. පඨවි ධාතුව අභ්‍යන්තර වෙන්නත් පුළුවන් බාහිර වෙන්නත්. අභ්‍යන්තර කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තමන් කියන එක තමයි අභ්‍යන්තර කියන්නේ. එක්ක තමන්ගේ ඇතුළත් අභ්‍යන්තරම තමයි. තමන් කියන එකත් අභ්‍යන්තරයි. තමන් නොවන අනිත් ඒවාත් අභ්‍යන්තරයි. එහෙම නැත්නම් වෙන අටුවාවේ අනිත් විදිහට කියනවා අනිත් සත්වයෝ බාහිරයි තමන් අභ්‍යන්තරයි කියලා. So this internal and external sometimes is explained like internal means within oneself and everything which is not within oneself is the external, but other explanation is within oneself it's the internal and other beings are the external. What is the internal earth element? අභ්‍යන්තර නැත්නම් අජ්‍යත්ත පඨවි ධාතුව කුමක්ද? Whatever internally belonging to oneself is solid, solidified and clung to that is head hairs, body hairs, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, bone marrow, kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, intestine, mesentery, contents of the stomach, feces, or whatever else internally belonging to oneself is solid, solidified and clung to. This is called the internal earth element. මොකද්ද ආධ්‍යාත්මික පඨවි ධාතුව කියලා කිව්වේ? තමන් කියලා අල්ලගෙන ඉන්න ගොරෝසු ඒ තද ඒ ස්වභාවය මොනවද? කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ මංසං නහරු වට්ටි අට්ටිමිඤ්ඤා වක්කං හදයන් යකනං කිලෝමකං පියකං පප්පාසං අන්තං අන්තගුණං උදරියං කරීසං එච්චර. ආන්නේ විස්ස තමයි අභ්‍යන්තර පඨවි ධාතුව කියලා කිව්වේ. Now both the internal earth element and the external earth element are simply earth element. ඒ අභ්‍යන්තර කියලා තමන් කියලා හිතාගෙන ඉන්න ඇතුළ කියලා හිතාගෙන ඉන්න පඨවි ධාතුවයි බාහිර පඨවි ධාතු කියලා යමකුයි තියෙනවා නම් ඒ දෙකම පඨවි ධාතුම තමයි. බාහිර පඨවි ධාතු කියවම අනික් සත්වයෝ ගාව තියෙන කෙස්ලොම් නියදත් සම්මස් එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. සත්වයෝ කියලා නොකියන ගෙවල් දොරවල් ගස්වැල් ඉරහඳ තාරකා මහ පොළොව ඒවත් බාහිර පඨවි ධාතුම තමයි. එතකොට අභ්‍යන්තර බාහිර දෙකම පඨවි ධාතුම තමයි. ඊට පස්සේ and what should be seen as it actually is, this proper wisdom thus මේ දෙක ගැන මෙන්න මේ විදිහට නිවැරදි ප්‍රඥාවෙන් දැනගන්න ඕනේ. This is not mine. කෙස්ලොම් නියදත් සම්මස් ඒවා මගේ නෙවෙයි. This I am not, ඒවා මම නෙවෙයි. This is not myself. කොහොමද කියන්නේ? මගේ ආත්මය නෙවෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom. ඉතින් යම් කෙනෙක් මේ විදිහට නිවැරදිව ඒවා දැක්කනම් one becomes disenchanted with the earth element. ඔහු පඨවි ධාතුව පිළිබඳ නොයල්මටපත් වෙනවා. And makes the mind dispassionate towards the earth element. සිතේ පඨවි ධාතුව පිළිබඳ තෘෂ්ණා නැති බවටපත් වෙනවා. නොයල්මටපත් වෙනවා. එනතන් කලකිරෙනවා හෝ ඒ වගේ නිබ්බිදාව අන්න ඒ වගේ එකක් ගැන කියන්නේ. towards අන්න එහෙම පඨවි ධාතුව පිළිබඳ එතකොට තමන් කියලා ගත්තත් අනුන් කියලා ගත්තත් අජ්ජත් කියලා ගත්තත් බහිද්ද කියලා ගත්තත් ඒ මොකක් වුණත් පඨවි ධාතුව මිසක් ඊට වඩා මමයි මගේයි මගේ ආත්මයයි කියලා ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා පඨවි ධාතුව පිළිබඳව
කලකිරෙනවා ඒ අතහැර දානවා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ආපෝ ධාතුව. What bhikkhu is the water element? The water element may be either internal or external. ඒ ආපෝ ධාතුවත් ඇතුලේ සහ පිට වශයෙන් දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. What is the internal water element? ඇතුලේ වතුර එහෙනම් අභ්‍යන්තර එහෙනම් අජ්ජත් වතුර එහෙනම් ආපෝ මොනවද? Whatever internally belonging to oneself is water, watery and clung to. That is bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, spittle, snot, oil of the joints, urine, or whatever else internally belonging to oneself is water, watery and clung to. This is called the internal water element. එතකොට අභ්‍යන්තර වතුර කියලා කිව්වේ පිත්තං, සෙම්හම්, පුබ්බෝ, ලෝහිතං, සේදෝ, මේදෝ, අස්සු, අසා, කේලෝ, සිංගානිකා, ලසිකා, මුත්තං කියන ආන්නය තමයි අභ්‍යන්තර ආපෝ ධාතුව. ඒ අභ්‍යන්තර ආපෝ ධාතුවයි දැන් මේ වැස්සට ඔය වැටෙන්නේ වතුර බින්දුව. ඊට පස්සේ මුහුද, ගංගා, ඇලදොල, බොන දේවල්, තේ, කොකා කෝලා ඔය ඔක්කොම ආපෝ ධාතුව තමයි. ඒ ඔක්කොම ආපෝ ධාතුව හුදෙක් ආපෝ ධාතුව. ඇඟ ඇතුලේ තිබ්බත් එළිය තිබ්බත් ආපෝ ධාතුවම තමයි. ඊට පස්සේ this is called the internal water element. Now both the internal water element and the external water element are simply water element. ඒ දෙකම හුදෙක් වතුර විතරයි. And that should be seen as it actually is with proper wisdom. Thus, this is not mine, this I am not, this is not myself. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the water element and makes the mind dispassionate towards the water element. අන්නේ විදියට සම්‍යක් ප්‍රඥාවෙන් දැක්කාම ආපෝ ධාතුව කෙරෙහි කලකිරෙනවා. ආපෝ ධාතුව කෙරෙහි කලකිරුණාම ආපෝ ධාතුවේ නොඇලෙනවා. ඉතින් ආපෝ ධාතුවේ නොඇලෙනවා නම් ආපෝ ධාතුවෙන් මිදෙනවා. ඉතින් අන්නේ විදියට ආපෝ ධාතුව ගැන බලන එක තමයි ප්‍රඥා අධිෂ්ඨානය. කියන්නේ ප්‍රඥාව ගැනනේ කියන්නේ. ඒකයි. What bhikkhu is the fire element? මොකද්ද තේජෝ ධාතුව. The fire element may be either internal or external. තේජෝ ධාතුවත් ඇතුලේ සහ පිට කියලා දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. What is the internal fire element? අභ්‍යන්තර නැත්නම් අජ්ජත් ඇතුලේ තියෙන තේජෝ ධාතුව මොකද්ද? Whatever internally belonging to oneself is fire, fiery and clung to. That is that by which one is warmed, ages and is consumed, and that by which what is eaten, drunk, consumed and tasted gets completely digested, or whatever else internally belonging to oneself is fiery, fiery and clung to. This is called the internal fire element. එතකොට අපේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ඇඟේ රස්නයක් තියෙනවා නම් එක්කෝ අපිව වයසට යවන මෝරවන ගතියක් තියෙනවා නම් කාපු බීපු දේවල් දිරවන ගතියක් තියෙනවා නම් ආන්න ඒක තමයි තේජෝ ධාතුව කියන්නේ අභ්‍යන්තර. ඒ කියන්නේ අපි පාලියෙන් කියනවා සන්තාපන තේජෝ ධාතුව, ජිරාපන තේජෝ ධාතුව, මොකක්ද තව කියන්නේ පරිධාන තේජෝ ධාතුව ආදි වශයෙන් නම් කරලා තියෙනවා. ඒනේ තේජෝවල් තමයි මේ කිව්වේ. ඒතර අභ්‍යන්තරයේ උෂ්ණයක් තේජෝ ගතියක් තියෙනවා නම් ඒකම තමයි පිටත තියෙන්නේ. ඉරේ ලොකු රස්නයක් තියෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. ඒ තේජෝ ධාතුව තමයි. දැන් පොළොව ඇතුලේ ලාවා තියෙන පොළොව සෙන්ටර් එකේ තියෙනවා කියනවනේ ලොකු තේජෝ රස්නයක්. ඒත් මේ අපේ බඩ ඇතුලේ තියෙන තේජසම තමයි ඒ තැන්වලක් තියෙන වැඩිපුර. ඉතින් ගින්දරේ කිව්වත් ඔය අනිත් හැමතැනම මොකක් හරි රස්නයක් තියෙනවනේ. දැන් මේ ටෝච් එකේ රස්නයක් තියෙනවනම්
අපේ ඇඟ ඇතුලේ රස්නේ බඩේ රස්නයක් තියෙනවා නම් ඒ දෙකම එකම රස්නේ එකම තේජෝ ධාතුව තමයි. එතකොට now both the internal fire element and the external fire element are simply fire element. ඇතුලේ තිබ්බත් පිට තිබ්බත් තේජෝ ධාතුවම තමයි. And that should be seen as it actually is with proper wisdom thus. ඒ තේජෝ ධාතුව නිවැරදි ප්‍රඥාවෙන් දකින්න ඕනේ. This is not mine. මේ මගේ නෙවෙයි. This I am not. මේ මම නෙවෙයි. This is not myself. ඒ මගේ ආත්මය නෙවෙයි කියලා අන්න එහෙම සම්‍යක් ප්‍රඥාවෙන් දකින්න ඕන. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the fire element and makes the mind dispassionate towards the fire element. අන්න ඒ විදිහට දැක්කහම තේජෝ ධාතුව කෙරෙහි කලකිරෙනවා. තේජෝ ධාතුවෙන් සිත මිදෙනවා, ගැලවෙනවා. දැන් අපි දකින්නේ කොහොමද? මට හරි රස්නේයි. මගේ ඇඟේ උෂ්ණයක් තියෙනවා. මේ රස්නෙට ටිකක් මේ බොන්න ඕන ඇඟ කූල් වෙන දෙයක්. සව් ටිකක්වත් අම්බලා බොන්න ඕනේ. එහෙම කියනවනේ. පත් පාඩ ගන්න ටිකක් බොන්න ඕන. මගේ ඇඟ ටිකක් රස්නේ වැඩි කියලා එහෙම කියනවා. එක්ක කියනවා මේ හරි රස්නේ එළියේ අපේ ගේ හරි රස්නේ ෆෑන් ටිකක් හයි කරන්න ඕන. එහෙම කතා කරන මිසක් මේ හුදෙක් තේජෝ ධාතුවක් කියලා අපිට හිතෙන්නේ නැහැ. එහෙම කල්පනා කරන සිරිතක් නැහැ මිනිස්සුන්ට. බුදුරජාණන් කියන්නේ එහෙම කල්පනා කරන්න කියලා. එහෙම නුවණින් බලන්න එහෙම බැලුවාම තමයි ඒ තේජෝ ධාතුව ගැන කලකිරෙන්නේ තේජෝ ධාතුවේ මිදෙන්නේ කියලා. Point is, we usually don't take it, even the fire element means heat. So we might say, oh, today is so hot, I need to have a cool drink, or it's too hot outside, I have to go inside, or if inside, even inside it's too hot, let's get a fan, or today the fans are not working, it's so hot. So, but this hot is just a heat element, but we usually don't consider it that way. This is just the internal, external heat element at work. We think, oh, I am so hot, this is so terrible, and so on. So, but the Buddha's kind of telling us, you should try to see that this is just the internal, external heat element. දැන් මේ ඒ තේජෝ ධාතුව කියවම රස්නේ විතරක් නෙවෙයි. තේජෝ ධාතුව අඩු වුණාම අපි කියනවා සීතලයි කියලා. ඒ තේජෝ ධාතුවේම තවත් ස්වરૂපයක්. And it's like that with the others, no? So even though we say hot or heat or solidity is the earth, actually the like lack of those is also kind of quality of that element. So if you have lack of solidity, if it's like light, fluffy and very like soft, it's actually a kind of manifestation of the earth element. With the heat, if it's very cold or freezing, it's another it's still a manifestation of the heat element. ඊට පස්සේ ඊගාට air element. What bhikkhu is the air element? The air element may be either internal or external. ඒ වායෝ ධාතුවත් අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර වෙන්න පුළුවන්. What is the internal air element? මොකද්ද අභ්‍යන්තර වායෝ ධාතුව? Whatever internally ඕන දෙයක් අභ්‍යන්තර නම් belonging to oneself තමන් කියලා ගන්න එකට අයිති නම් is air, airy and clung to, that is එහෙම නැත්නම් වාතය වායු ස්වභාවය අල්ලගෙන ඉන්න එකක් තමන් කියලා අල්ලන් ඉන්නේවා එක්ක වාතයයි කියලා අල්ලන් ඉන්නේවා ආන්නේවා that is upgoing winds උඩ අතට යන වාතය downgoing winds යට අතට යන වාතය winds in the belly බඩ ඇතුලේ තියෙන වාතය winds in the bowels බඩවැල් ඇතුලේ තියෙන වාතය winds that course through the limbs මේ අතපය හොලවන්න උදව් වෙන වාතය in breath and out breath ආශ්වාස වාතය සහ ප්‍රාශ්වාස වාතය or whatever else internally belonging to oneself
is air, airy and clung to. This is called the internal air element. එතකොට මේ කියාපු ඒවා සහ මොනවා හරි කමක් නැහැ තමන්ගේ අභ්‍යන්තරේ එන්නේ එහෙම සෙලවෙන, සොලවන, හමන, උම්බන ආන්නේ ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි වායෝ ධාතුව තමන්ගේ ඇතුලේ. Now both the internal air element and external air element are simply air element. තමන්ගේ ඇතුලේ තිබ්බත් එළියේ තිබ්බත් හුදෙක් වායෝ ධාතුව. දැන් අපි කියන්නේ දැන් එක එක මට්ටමේ තියෙන මද සුලං කියලා කියනවා. මේ හරි සනීප හුලඟක් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මේ මහා සුලි සුලඟක් ටොනාඩෝ එකක් කියනවා. එහෙම නැත්නම් අර මේ ඔය නගර ගම් රටවල් විනාශ කරගෙන යන සුලඟක් හමනවා. ඒ ඔක්කොම වායෝ ධාතුව. අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙනවා නම් වාතයක්, මේ අපි හුස්ම ගන්න හුස්ම හෙලන වාතයක් තියෙනවා නම් ඒ වාතයම තමයි අර ටොනාඩෝ කියලා කියන්නේ. එක්කෝ මොන හරි සුලිසුලං කියලා කියන්නේ, හරිකේන් කියලා කියන්නේ ඒ එකම වායෝ ධාතුවම තමයි. Also if it's completely windless. Windless උනත් වායෝ ධාතුවම when we තමයි. want wind, it's not wind. ඔව්. So like before, from the external winds, most obvious manifestation of the wind elements is a pleasant breeze, or it can go stronger and stronger up to the tornado or hurricanes or typhoon and like this like extremely disastrous winds that like destroy whole cities, or like before with the other elements when the lack of wind is actually another manifestation of the wind element also. ඒ ගැන නියම ප්‍රඥාවෙන් බලන්න ඕන. This is not mine, this I am not, this is not myself. මේ මම නෙමෙයි, මේ වායෝ ධාතුවක් පමණයි, මගේ නෙවෙයි, මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා මනා ප්‍රඥාවෙන් දැක ගන්න ඕන. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes this අර විදිහටමයි දැක්කහම හරියට වායෝ ධාතුව ඒක මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි කියලා දැක්කහම ඒ ගැන කලකිරුණාම එය අතහරිනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඊගායක what bhikkhu is the space element. ආකාශ ධාතුව කියන්නේ මොකක්ද භික්ෂුව? The space element may be either internal or external. ආකාශ ධාතුවත් ඇතුලේ සහ පිට කියලා දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. What is the internal space element? ඇතුලේ තියෙන ආකාශ ධාතුව මොකක්ද? Whatever internally belonging to oneself is space, spatial and clung to. That is the wholes of ears. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන මොකක් හරි ඉඩකඩ. මේ කන් වල හිල්, කන් වල සිදුරු. The nose trails. ඒ කියන්නේ nostrils. Sorry. Nostrils. Again, nahai heel. The door of the mouth. කට ඇතුලේ තියෙන ඉඩ. And that whereby what is eaten, drunk, consumed and tasted gets swallowed. බඩ ඇතුලේ තියෙන ඉඩ. කන බොන දේවල් දිරවන්න ඉඩක් තියෙනවනේ ඒක ගලාගෙන යන ඉඩ. And where is collects and whereby it excreted from the below. ඊට කන බොන දේවල් එළියට යන තැන තියෙන ඉඩ. Or whatever else internally belonging to oneself. වෙන මොනවා හරි කමක් නැහැ. තමන් කියලා අරන් ඉන්න ඇතුලේ තියෙන හිස් බව. Space, spatial and clung to. තමන් කියලා අල්ලගෙන ඉන්න මොනවා හෝ ඉඩ කඩක් ඇඟේ තියෙන ඇතුලේ තියෙන. This is called the internal space element. මේ තමයි අභ්‍යන්තර අජ්ජත් ආකාශ ධාතු. Now both the internal space element and the external space element are simply space element. ඒ තමන් කියලා අල්ලගෙන ඉන්න ආකාශ ධාතුව සහ අනිත් අයගේ ඇඟවල වලත් ওই විදිහටම හිඩක් හිස් තියෙනවනේ. ඒ ඔක්කොම ආකාශ ධාතුව. ඇඟවල නේ මේ අනිත් තියෙන්නේ ඉඩකඩ. අපි කියන්නේ විශ්වය කියලා.
අහස විශ්වය කියලා කිව්වත් ඒත් ආකාශ ධාතුවම තමයි. ඉතින් ඒ ආකාශ ධාතුව ගැනත් ඇතුලේ පිට ඔක්කොම ආකාශ ධාතුව ගැන අර විදිහටම නිවැරදිව සම්‍යක් ප්‍රඥාවෙන් දැනගන්න ඕන, දැකගෙන ඒක මමයි මගේයි මගේ ආත්මයයි කියලා ගන්නේ නැතුව ඒ ගැන කලකිරිලා ඒකෙන් අයින් වෙන්න ඕන, අතහැර දාන්න ඕන කියන ඒ කාරණාව තමයි. ඒතකොට ඔන්න ඔය පහ තමයි පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ කියන මේ ධාතු පහ. ඊගාව එක ගැන අපි ඊගාව දවසේ කියමු. So about the rest, we will read the rest and go through it tomorrow or the next time. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. Everybody.